Kam karoti vācala mangaya tekirim yatki. Taram mande Shigurun Yinataram. Later in the 6th canto, we will read about King Chitraketu. По-късно в тази 6-та песен ще прочетем за цар Читракету, who was cursed by the material energy personified. който е бил проклет от олицетворението на материалната енергия. Goddess Parvati. Богинята Парвати. And he had to assume the form of a demon. И той трябвало да приеме формата на демон. And his karma from that curse destined him to be the enemy of Indra, who is the king of the demigods. Кармата, получена при това проклятие, съдбата му съответно била да стане демон, който да бъде враг на Индра. So, this, from the material point of view, this was Parvati's intention, to place him in a most inauspicious, sinful condition. От материална гледна точка това било много тежко положение. Парвати, нейното желание било да го постави в много трудно материално положение. Again, Parvati is who? She is the personified material nature. Но Парвати, коя е тя? Олицетворението на цялата материална енергия. Oh, it doesn't get worse than that. Какво по-лошо може да се помисли за това? But Srila Prabhupada, in this last purport we heard from, he writes that one should take shelter of Krishna Balaram, the Supreme Personality of Godhead, whose protective power is so great that it cannot be equaled in the material world. Шрила Прабхупада ни казва в своя коментар в едно от последните изречения, че смисълът на тези текстове човек трябва да приеме послон пред Кришна Баларам, върховната божествена личност, чиято сила е толкова велика, че не може да бъде сравнена с нищо в този материален свят. So, Vritrasura, who is Chitraketu in his demon form, was surrendered to the Lord. Vritrasura, който Читракету по формата на демон бил напълно отдаден на Бога. And so he was delivered even from this most horrible position of being a demon enemy of Indra. И така той бил спасен от тази ужасяваща позиция да бъде демон и враг на Индра. And this fact was admitted by Indra himself. И този факт се признава от самият Индра. We can turn ahead to Canto 6, Chapter 12, Text 21. Не можем да отидем до 12-та глава на същата песен, текст 21. Here Indra addresses Vritrasura. O Vritrasura, demons are generally conducted by the mode of passion. Therefore, what a great wonder it is that although you are a demon, you have adopted the mentality of a devotee and have fixed your mind on the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, who is always situated in pure goodness. Там Индра казва: О Вритрасура, демоните обикновено са под влияние на гуната на страстта. Затова, що за чудо е това, че въпреки че си демон, ти си приел менталитета на предан даден и напълно си фиксирал ума си върху върховната божествена личност, Васудева, който винаги е в чистото добро. And then he says, a person fixed in the devotional service of the Supreme Lord, Hari, the Lord of the highest auspiciousness, swims in the ocean of nectar. For him, what is the use of the water in small ditches? Една личност, установена в пределното служение на Върховния Бог, Хари, Богът най-висшето съвършенство, той плува в океан от нектар. За него какъв е смисъла от малкото количество вода в малките водоеми? So that is echoing this point we heard, that one who chants the Hare Krishna mantra vanquishes all the effects of sinful activities, regardless of whether heavy or light. Това е във връзка с текста, който четем днеска, че повтарянето на Харе Кришна Махамантра унищожава напълно всички ефекти от греховните реакции, независимо дали са тежки или леки.
Others who are not surrendered to the Lord, who follow the karma kanda portion of the Vedas. Другите, които не са отдадени на Бога, които следват карма канда, раздел на Ведите, then they try to overcome heavy or light sinful reactions by processes of prayaschitta or atonement. Те се опитват да избегнат тези греховни реакции, като следват по-тежки или по-леки процеси на изкупление, праясчита. Which can be compared to dipping into various ditches in order to get clean. Това се сравнява с опита да се влезе в различни ями, съдържащи някаква тежка вода, които човек иска да се изкъпе, да се пречисти. But the devotee swims in an ocean of nectar. На преданно дание той плува в океан от нектар. So the nectarian ocean automatically is keeping him clean. Океанът от нектар автоматично го пази чист. But even more than that, it's an ocean of nectar. Но освен това, той е океан от нектар. So he's always enjoying superior transcendental bliss. Така че преданно дание винаги се наслаждава на по-висш трансцендентално блаженство. He has no attraction to material sense enjoyment. Той не е привързан, не се чувства привлечен от материалното сетивно наслаждение. Which is always mixed up with inauspicious reactions. Което винаги е смесено с неблагоприятни реакции. Just like Indra, we just heard Indra praising Vritrasura. Също както Индра, ние чухме как той възхвалява Вритрасура. So Indra, in killing Vritrasura for the purpose of preserving his heavenly position, Индра иска да убие Вритрасура, за да запази своята позиция на райските планети. Became involved in the sinful reaction of Brahmahatya. Той е въвлечен в греховните реакции на убийството на Брахмана. This is very interesting. That Vritrasura, the demon who was killed by Indra, went back home, back to Godhead. Това е много интересно. Вритрасура, демон убит от Индра, той се върна обратно вкъщи при Бога. And Indra, the king of the demigods, who is counted among the pious beings, great pious beings of this universe. А Индра, който е царят на полубоговете и една от най-великите благочестиви личности в този свят, he had to suffer sinful reaction. Той трябвало да страда от греховни реакции. Because he had a materialistic aim in his work of killing Vritrasura. Защото той си има своята материална цел за това да убие Вритрасура. And therefore he ended up undergoing severe atonement. This you will read ahead. I won't describe it, but he had to undergo severe atonement for the killing of Vritrasura, who is the son of a Brahmana, so himself a Brahmana. След това ще видите, той трябва да премине през много тежък процес на изкупление за убийството на Вритрасура, който е син на Брахмана. So you see, this is the nature of the material world. Виждате ли, това е природата на материалния свят. Even someone in the position of Indra can get into trouble here. Дори някой, който е на позицията на Индра, може да спечели много неприятности тук. And if one is not completely surrendered to the Supreme Lord, then yes, there is entanglement in so much complicated karmic affairs. Когато някой не е напълно отдаден на Върховния Бог, има толкова много обвързване, толкова много страдания, най-различни кармически афери. I remember when I was small, I used to visit a pet shop. И когато бях малък, обичах да посещавам магазина за играчки. And in this shop there was one glass tank where they kept little green turtles for sale. За домашни животни, които хората вземат като домашни играчки. Имаше един голям такъв аквариум, пълен с вода, прозрачен, пълен с костенурки. And these little animals
would gather on one corner or another of the aquarium and climb on top of each other in an effort to get out. Тези щастни същества, тези костенурки, те събираха в различни тъгли на аквариума, качваха се една върху друга с надеждата да излезат от аквариума. And it was, you know, a constant tumble. И беше непрекъсната борба. One little turtle would reach the top and stick his neck out and try to come over. But then another one would come behind him and claw him down. He would tumble down the whole hill of turtles and end up on the bottom, struggling upside down, sticking his neck out, turn himself around. И гледах непрекъснатото им боричкане. Някоя малка костенурчица покатери се на другите, потрегне си врата, опита се да вземе въздух. В този момент обаче идва друга зад нея, избутва я, тя пада по гръб, практическата пирамида от костенурки пада по гръб и се мъчи. So as a child I found this fascinating. Аз намирах много впечатляващо това, като малък. This pile of turtles and their little legs working and, you know, constantly moving, someone coming up and falling back, another one coming up, falling back, constantly in cycles. Това беше много интересно. Една голяма купчина от малки костенурки с мърдащи ръчички и краи, които непрекъснато се боричкат, понякога се борят, понякога се долу. Много интересна игра беше това. This is a very apt analogy for the struggle for material existence. Това е много подходяща аналогия за борбата в материалното съществуване. This is what material life is. Това е което е материалният живот. For example, here in your country, well known struggle. Тук в вашата страна това е много добре позната борба. And so many now are dreaming of going to America. Толкова много от вас сега мечтаят да отидат в Америка. Where life will be better, hopefully. Където се надяват, че живота ще е по-добър. But in America, see, the statistics report that people work. The average person works until age 65, and then he can retire and live off his benefits, everything he's accumulated, retire to Florida or Arizona, some heavenly place. И там обаче, ако прочетете статистиката, ще видите закона в Съединените американски щати, до 65 годишна възраст трябва сигурно активно човек да работи, след това може да се възползва от някакви блага, които да ползва социалните помощи, да се тегли в Флорида и Аризона, някое така наречено райско място. So all of this work up to age 65, then the average age of death in America is 67. Така че вие трябва сигурно да работите 65 години, а средната продължителност на живота в Америка е 67. So I can spend 2 years, average of 2 years, on the beach in Miami, or on a golf course in Arizona. Аз мога да се възползвам, значи 2 години спокойно да отида на Майами и да се наслаждавам на хубавите заливи там или да отида в Аризона. And then they're finished. Тогава всичко е свършено. Те са свършени. Destination unknown. А местоназначението не се знае кое. So, this material existence is called Bhava Sindhu, a great churning ocean. Това материално съществуване се нарича Бхава Синду, голям вълнуващ се океан. And our business in this human form of life is to cross that ocean. И нашата работа като човешки същества в този живот е просто да прекусим този океан. So, even as devotees, even though we are on the good ship Harinam, въпреки че като предан ние сме на прекрасния кораб Харинам, and our determination is to, as quickly as possible, get to the spiritual shore. И нашата решителност е насочена към това, колкото се може по-бързо да отидем на духовния бряг. You see, this ocean
remains very dangerous and unpredictable. Този океан и за нас си остава много опасен и непредсказуем. Sometimes the seas will get heavy for us also. Понякога вълните на този океан ще са опасни за нас. When the waves get very, very big, then even the strongest ship is tossed around like a toy. Когато има огромни вълни, тогава и най-големите кораби стават като играчка в ръцете. And the motor can run at full speed, propeller spinning as fast as it goes. Yet because of the great waves, the ship can hardly make progress for days. Дори двигателите да работят с пълна мощност, затлата да се въртят голяма скорост, всъщност вълните понякога са толкова големи, че ще ги отнасят и кораба не може да продължава. And when there is this tossing and turning by great waves, then the sailors, they may be obliged to throw everything that's loose on board off the ship, all their possessions. Понякога, когато вълните така тласкат и объркват курса на кораба, тези, които са вътре в кораба, се налага да изхвърлят най-ненужните неща, от начало започват да изхвърлят извън борда. Because it's very dangerous to have things, furniture, whatever it may be, flying around. Защото е много опасно, представете си, да имате мебели в този кораб, които непрекъснато се движат. Just like I read in one book written by a devotee about some soldiers who were fighting a war in the early part of this century in China. Четох една книга, написана в превод даден за войниците, сражавали се в началото на този век в Китай. And so at that time there were many rich temples. По това време имало много богати храмове. And the soldiers plundered these temples and got big bars of gold and silver. И те войниците ограбвали тези храмове, имали големи такива сребро и злато, големи количества. And they piled them in their backpacks. И така големи количества си товарили в рамите. And they were so happy thinking, wow, I won't have to work for the rest of my life. И всеки тях си мисли, толкова злато, аз просто няма нужда да работи до края на живота си. I'm a multi-millionaire. Сега съм мултимилионер. But then they were ordered to march a long distance. Но трябва да направят маршен скок на голямо разстояние. Non-stop. Без да спират. Under the hot sun. Под палещото слънце. So they were marching with this heavy weight of gold on their backs. И те вървяли с това огромни тежести от злато на гърбовете си. And gradually, bar by bar, they were throwing them out. И парче по парче те изхвърляли пред себе си това злато. Until their backpacks were empty. Докато накрая раници ставали празни. Too heavy a burden to carry. Твърде тежък товар да бъде пренасен. So it's amazing that all along the pathway there was millions and millions of dollars of gold just left in the grass. И след тях по този път оставя милиони долари да се търкарят. Yeah, so sometimes the material energy is acting so heavy upon us that we are forced just to survive. We are forced to give up all possessions. И върху нас понякога материалната енергия действа толкова тежко, толкова силно, че ние просто за определено трябва да сме всичко от някои наши притежания. Sometimes like sailors in a tossing ship, all we can do is just hang on. Също както търговците в един такъв кораб, който пътува и се мачка от големите вълни, те просто трябва да се държат здраво. Yes, so that we should do. We must hang on to our position, our situation on this good ship of devotional service. Така че това е всичко, което ние трябва да правим. Просто да се държим здраво в положението си в този прекрасен кораб, който ние сме. Do not let a sudden wave wash us off. Да не позволява някоя вълна просто да ни изхвърли от Бога. This is the point here.
reading this purport, I was reminded of that well-known song, Bhaja Hure Mana. Четейки този коментар си спомних за тази известна песен Баджа Хуре Мана. That we must remain fixed at the lotus feet of Lord Krishna, Sri Nandanana. Че ние трябва да бъдем установени в лотосовите нозе на Кришна, Шри Нанданана. And then we can cross this ocean of bhava sindhu, material existence. И тогава ние можем да прекусим този океан на материалното съществуване на Синду. Abhaya Charunara Vindure. The situation at the Lord's lotus feet in devotional service is the fearless situation. Когато някой е установен в лотосовите нозе на Бога, това е безстрашна позиция. But we must be prepared to hang on to those lotus feet. Ние трябва да сме готови да се държим здраво за тези лотосови нозе. Because the seas of this ocean can get so heavy. Че понякога характерът е... В този океан е понякога много тежък за нас, много силно ни влияе. And you can expect it. И вие трябва да очаквате това. The nature of this material world. Това е природата на този свят. Ние трябва да очакваме това. Some days, of course, will be nice. Sunny sky, very smooth water. Да, понякога, разбира се, слънчеви дни, спокойна вода. But other days, there will be tremendous storm. Но в други дни, просто опустошителна буря. That's the nature of this material existence. So, hang on to Krishna. Това е природата на това материално съществуване, затова трябва да се държим здраво за лотосовите нозе на Кришна. And Srila Prabhupada writes here that his protective power is so great it cannot be equaled in the material world. И Шрила Прабхупада пише, силата на Кришна е толкова голяма, че не може да бъде сравнена с нищо в този материален свят. However powerful the reactions of one's sins, they will be immediately vanquished if one chants the name of Hari, Krishna, Balaram or Narayan. Колкото и силни да са реакциите на нечии грехове, те незабавно са унищожавани, ако някой успява да святите имена на Хари, Кришна, Баларам и Нараян. Are there any questions? Има някакви въпроси. Yes, Pandurana. Понеже се чува, че Кришна не трябва да е съгласите на Кришна, и аз искам да попитам за тези опустошителни бури, според природата на материалния свят, биха могли да се махнат, ако Кришна пожелава. След като попитам, те резултат на наша карма ли са или изпитания по духовни? She's asking, I think, about the source of these waves. If it's a special test from Krishna or because of our karma. How to look at them, this impediment. A big wave is coming at you and you're going to sit there and look at it and Why think, is there is such a wave? this my karma? It reminds me of the example when you're shot with an arrow. Do you speculate where did it come from, why did it come? Сега, ако вие наистина сте в такова тежко положение и ви заливат огромни вълни, дали първото, което ще направите е просто да мислите тази вълна, защо още идва, какъв не е източник. Или когато стрелят с вас, още по-хубав пример с стрела. Стрелата лети към вас и вие почвате да спекулирате откъде, защо, как. The point is that we are here right now in this material ocean. Важният момент е, че ние сме сега тук в този материален океан. And there are great waves and great storms in this ocean. Има големи вълни и големи бури в този океан. And whether the wave is sent to you by Krishna personally or it's some karmic reaction, that's a very academic question. Дали вълната е изпратена лично от Кришна или според твоите кармични реакции, това е много академичен въпрос. In either case, you have to do the same thing. В двата случаи ти трябва да направиш едно и също нещо. So it really doesn't make any difference. И в крайна сметка няма разлика. Any other questions? Други въпроси? Искам да попитам, каква е разликата, когато човек възприема святото име, когато го е получил по авторитета на духовен учител и когато все още не го е получил духовен? What is the difference when someone chants the holy name? But in the first case, he accepted the holy name from the bona fide spiritual master. And in the second case, another person accepts the holy name from another person, not the
not right. What is there? Или го повтаря без въобще да е получил. Or without taking initiation, someone is chanting the holy name, and what is the difference between these two persons? One is initiated by bona fide spiritual master, and the other person is not. So the difference is one is initiated and the other is not. But both have received the holy name by way of the sampradaya? Is that the question? Дали този, който не е посветен, приема от сампрадая, това е въпрос? Не. No. One has received the holy name from some upper sampradaya. Без да го е получил. Повтаря го без да го е получил. Yeah, so sampradaya vihina ye mantra nishpala mataha. The Shastric statement is, if you do not receive your mantra from bona fide sampradaya, then it will be nishpal. It will produce no fruit. There will be no result. Шастри казва, че ако човек не е получил святото име от авторитетна сампрадая, нишпала няма да даде плод. Anything else? Yes? Един от коментарите към първа песен на Шрила Бхагавата, там Шрила Прабхупад казва, в епохата на Кали няма същества, които могат да извършат отречение. Видите ли? След което продължава, но Кришна иска всички да се върнат при него. Ето защо казва Прабхупад, не трябва да спираме опитите и да превръщаме в предано отдадени тези, които не искат да бъдат предано отдадени. Въпросът ми е как да разбираме този парадокс. Ние нямаме качества, а всъщност трябва да бъдем лекари, да речем, или да бъдем... Не е парадоксно. For him it's confusing with Srila Prabhupada in the first canto. He mentioned that we have no enough qualities for austerity, we have knowledge and this and that. But anyway, we have to be engaged, to engage others even in devotional service. We have no qualities, we have to engage others somehow. For him, it's like a paradox. Enough qualified for austerity. For him, it's confusing. Yeah, it is confusing. If you totally leave out the Yuga Dharma. Това е напълно обратно, ако човек не се освободи, не приеме Юга Дharma. Because there is your qualification. Защото там е вашата квалификация. That yes, this material world, especially now in the Kali Yuga, is an ocean of faults. На този свят, особено в Кали Юга, е океан от грешки, недостатъци. Kaler, dosha, nidhe, rajan, but astiheka mahaguna. There is one mahaguna, very, very great quality, available to everyone. Но тази епоха има едно много, много велико качество, достъпно за всеки. And by accepting this one quality, all success is at your fingertips. И ако вие приемете това едно качество и го придобиете, успех е в ръцете ви. Kirtanyat eva Krishna. Chant Hare Krishna Mahamantra. Възпявайте Харе Кришна Махамантра. Mukta Sangha Param Bhajat. And your liberation from the inauspicious age of Kali is assured. И вашето освобождение от неблагоприятната епоха на Кали е сигурно. So if we do not factor in the chanting of the holy name, yes, then we are left with our disqualifications, and we will not find a way to ridding ourselves of contamination, what to speak of engaging others in anything pure. И ако ние не приемем възпяването на святите имена, самите ние никога не може да се освободим от този материален свят. Какво да говорим за ангажиране на другите в нещо чисто? Okay, so it's 8:30. I'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Сухотра Махараджа ki jai.
Jagannat Baladev Subhadra Devi Jai. Shiva Jayo. Lalita,